Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is third lecture of Standard 9 Mathematics Part 2, Chapter 2, Parallel Lines. You know, the name of the chapter is Parallel Lines. Before beginning, I will like to appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So we will recall some things. What we did in the previous lecture, main issue was interior angle theorem. What that theorem told you, if two parallel lines are intersected by transversal, right, the interior angles on either side of the transversal, they are supplementary. This is what we have studied in that, right? So I hope you understood that particular theorem. Okay. Okay, now we will proceed further. Like interior angle theorem, there is a corresponding angles and alternate angle theorems. So that we will do now. Okay, so the theorem that we are now going to try is corresponding angle theorems. Actually, first we will go for corresponding angle theorem. What is that corresponding angles? You know, whenever you have, say, parallel lines, suppose this is a parallel line, these are parallel lines, sorry, here is another, and this is suppose the transversal. Okay, so we will take this as line, say, L. Generally lines are denoted by the letters L, M, N, etc. It's not necessary, but it's a practice. Conventionally this is what is done. Now we are going to do corresponding angles. So you know what are corresponding angles. Now suppose I take the angles like this, A here and B. These are corresponding angles, and third angle we will take here. What this theorem tells you is this, that corresponding angles formed by transversal of two parallel lines. See, I will write the theorem here. Corresponding angles formed by a transversal and two parallel lines. Transversal of, we will say, of two parallel lines. Two parallel lines are of equal measure, or you can say they are congruent. Equal measure, when two angles are of equal measure, you know they are congruent. Okay, so that means I will write in bracket congruent. It is not written in your textbook, but what you mean by angles are congruent, you know, equal measures. मग आता इथे काय लॉजिक वापरणार बघा आपण, की आपल्याला काय दिलेलं आहे की L and M are parallel lines, N is its transversal. As I told, I will not write what is given, just some part of the proof I will write. Main important issue is the proof that you should know. What is given here? See, there are two parallel lines L and M, and N is the transversal. Okay, this is given. What we have to prove is corresponding angles are of equal measures. Means what? You have to prove measure angle A and measure angle B, because A and B are corresponding angles, as you know. They are कॉन्ग्रुएंट, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग प्रूफ काय असणार बघा, तुम्हाला हे माहिती आहे की ए आणि सी हे रेषीय जोडीतील कोण आहेत, अँगल्स इन लिनियर पेअर, राईट.
So whenever two angles are in linear pair, their addition measures, when you add, it is 180. So what we will say, angle A plus angle C. Now they don't write measure angle, so we will write that way. So angle A plus angle C is 180. You have to give reason why. Angles in linear pair, angles in linear pair. Okay, and what, angle B and angle C, when you add angle B plus angle C, that means this angle and this angle. What are these angles? Interior angles. And in the previous theorem you have proved that interior angles are supplementary, right? So this is also 180. Why? As interior angles are supplementary. Okay, what does it mean? It means what? By using these two results, suppose this is result 1 and this is result 2, right hand sides of both these results are 180. So it means what? Angle A plus angle C is same as angle B plus angle C from 1 and 2. From 1 and 2. Okay, so what does it mean now? You can cancel angle C from both sides, correct? And so what you get is, so what I do is angle A plus angle C minus angle C is equal to angle B plus angle C minus angle C. So this gets cancelled, and what remains is angle A is equal to angle B. So see, the corresponding angles are of equal measures. This is proved. But try to understand how this proof is developed. You should strongly know what is given to you. तुम्ही कुठलीही प्रूफ ज्यावेळी जॉमेट्री मधली किंवा अल्जिब्रा मधली लिहिता, इन पर्टिक्युलर कुठलीही प्रूफ लिहिता, त्यावेळी तुम्हाला काहीतरी दिलेलं असणार आहे. समथिंग इज गिव्हन टू यू आणि समथिंग यू हॅव टू प्रूफ. मग जे दिलेलं आहे ना, त्याचं तुम्हाला उत्कृष्टपणे ॲनालिसिस करता आलं पाहिजे. त्याच्यामधून काय कन्क्लुजन्स मिळतात ती आपल्याला नोट डाऊन करता आली पाहिजेत. आता याच थिअरममध्ये बघा, एक लहानसा थिअरम आहे, परंतु काय दिलेलं होतं तुम्हाला? 2 पॅरलल लाईन्स आहेत, एल आणि एम. एक एन ही ट्रान्सव्हर्सल आहे आणि त्याच्यामुळे निर्माण झालेले जे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत त्यातली एक पेअर आपण घेतली, ए आणि बी, अँगल ए आणि अँगल बी. वी हॅव टू प्रूव्ह देअर मेजर्स आर इक्वल. सो दॅट इज वॉट वी हॅव टू प्रूव्ह. मग आता काय, ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ना, 2 पॅरलल लाईन्स आणि ती ट्रान्सव्हर्सल, ह्याच्यामुळे काय झालं? अँगल ए, अँगल सी आणि अँगल बी, अनेक अँगल्स तयार झाले ना तिथे. 8 अँगल्स होणार ते. त्यातले आपल्याला आत्ता हे 3च महत्त्वाचे आहेत. अँगल ए आणि अँगल सी हे कसे आहेत? तर ते रेषीय जोडीतील कोन आहेत, म्हणजेच अँगल्स इन लिनियर पेअर. सो यू नो, प्रिव्हियसली ऑल्सो वी नो अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. त्यांचं ॲडिशन 180 डिग्रीज होतं. हे मला माहिती पाहिजे हा रिझल्ट. आणि तसंच अँगल सी आणि अँगल बी हे इंटिरियर अँगल्स आहेत. आता आधीचा जो थिअरम आपण प्रूव्ह केला, त्या थिअरममध्ये आपण काय प्रूव्ह केलं की इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी ऑन वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. हे वन साइडचेच आहेत ना, सी आणि बी. ट्रान्सव्हर्सलच्या राईटला असलेले अँगल्स आहेत ते सी आणि बी. मग ते कसे आहेत? इंटिरियर अँगल्स आहेत, म्हणून ते सप्लिमेंटरी आहेत. सप्लिमेंटरी आहेत म्हणजेच 180 डिग्रीज त्यांचं ॲडिशन आहे. म्हणजे 2 गोष्टी तुम्हाला मिळाल्या. अँगल ए प्लस अँगल सी हे पण 180 आहे आणि अँगल बी प्लस अँगल सी हे पण 180 आहे. पण ह्या दोन्ही ठिकाणी रिझन्स वेगवेगळी आहेत. अँगल ए प्लस अँगल सी का 180 आहे? तर दे आर अँगल्स इन लिनियर पेअर. अँगल बी आणि अँगल सी का 180 आहे त्यांचं ॲडिशन? बिकॉज दे आर इंटिरियर अँगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. Okay, so now as both the additions, angle A plus angle C is equal to 180 degrees, angle B plus angle C is also equal to 180 degrees. So what does it mean? Angle A plus angle C is same as angle B plus angle C. And so you can cancel angle C from both sides, subtract म्हणा. Okay, and you get angle A is equal to angle B. कसं प्रूव्ह केलं बघा. Always you have to remember that if you want to prove certain theorem in geometry or in algebra,
you have to have a strong knowledge of whatever is done previously. Those results we are going to use. I always tell my students की हा जो मॅथमॅटिक्स आहे ना, हा चेस सारखा खेळ आहे. चेसमध्ये कसे वेगवेगळे नियम असतात, ते वापरून तुम्हाला जिंकण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तसंच इथे वेगवेगळे थिअरम्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, वेगवेगळे पॉस्ट्युलेट्स आहेत. पूर्वी जे काही तुम्ही शिकलात, हा थिअरम शिकण्यापर्यंत जे जे काही तुम्ही शिकलात, त्यातल्या कुठल्याही गोष्टी आपल्याला इथे वापराव्या लागतील कदाचित, माहीत नाही आपणाला. मग आपल्याला त्या गोष्टींचं स्ट्रॉंग नॉलेज असलं पाहिजे. तर मला ह्या थिअरमला जे काही लागणार आहे, पूर्वीचं नॉलेज लागतंच ना मला. डायरेक्टली इथे मला काय लागलं, लिनियर पेअर्समधले अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतात आणि इंटिरियर अँगल्स ऑन वन साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी. सो या दोन गोष्टींचा वापर करून आपण हा रिझल्ट प्रूव्ह केला. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट आय वॉन्टेड टू से. सो दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू प्रूव्ह द फर्दर रिझल्ट्स. ठीक आहे. आता आपण आणखी पुढचा थिअरम आपण बघूया. let me erase all this. What is the next theorem? Okay, now we have to prove the alternate angles formed by the transversal of two parallel lines are of equal measures. Alternate angles. Now I should not have removed the diagram, that was necessary. Okay, I will draw it again. So these are two parallel lines. This is one and this is second, and this is transversal. Okay, so we give names to these. Say this is one line L, this is another line M. Okay, and this is the transversal N. L, M and N. And now you know what are alternate angles. Here suppose this angle we take D, and this angle we take C, or you will take here B as they have taken, and here we will take C. So we know that angle D and angle B are alternate angles, right? We have to prove they are of equal measure. So theorem statement काय बघा, theorem ची statement, the alternate angles, okay, alternate angles formed by a transversal of two parallel lines, formed by a transversal of two parallel lines. This is the notation of parallel. Parallel lines are of equal measure, or of equal measures. What does it mean? Congruent. आपण हे शिकलेलो, दोन सेगमेंट्स, लाईन सेगमेंट्स कधी कॉन्ग्रुएंट असतात, त्यांची लेंथ सेम असेल तर. दोन अँगल्स कधी कॉन्ग्रुएंट असतात, when they have equal measures. Okay, right? So this is the result that we want to prove. मग गिवन काय आहे इथे, line L and line M are parallel lines, N is its transversal, right? D and B are what? They are alternate angles. D and B are alternate angles, and we have to prove that angle D is same as angle B. Measure angle D is same as measure angle B. Now this is also very simple. You can observe the figure, you know that D and C are angles in linear pair, correct? So whenever I want to write proof, what I will write? Measure angle D, I don't write measure now, M I don't write. Angle C plus angle D is 180 degrees. Why you have to write why? Why it is so? Because these are angles in linear pairs. So angles in linear pair, I will write just LP. And also we know that angle B and angle C, so angle C plus angle B, this is also 180. Why? Because these are interior angles. Property of interior angles जे आपण शिकलो ना, त्याच्यामधून आपल्याला कळतं interior angles on same side of transversal, on
same side of transversal, or we can say in short interior angle property, same side of transversal. Anything is okay. So now this is say 1 and this is say 2. So 1 and 2 both are same right hand sides, त्यांच्या right hand side समान आहेत ना. So I can equate now left hand sides. So angle C plus angle D is equal to angle C plus angle B from 1 and 2. Right? So you can subtract angle C. So what I can do, angle C plus angle D minus angle C is equal to angle C plus angle B minus angle C. So angle C gets cancelled here also, and what remains is angle D is equal to angle B. So the result is proved. See how simple it is. Again we have used the same two results previously studied. Which are those two results? Whenever two angles are in a linear pair, their addition is 180 degrees. And when interior angle property, what it tells you, if you have two parallel lines and it's transversal, then interior angles on the same side of the transversal are supplementary. So their addition is 180. So using these two results, finally we get this proof. Angle D is equal to angle B. So I hope these are the three important results that we have studied. See, what was the first result? Interior angle property. What was that? If two parallel lines are intersected by transversal, the interior angles on either side of the transversal are supplementary. जसं इथे आपण केलं A आणि B यांचं ॲडिशन 180 डिग्रीज आहे. दुसरा रिझल्ट आपण काय केला? करस्पॉन्डिंग अँगल्स, त्याची प्रॉपर्टी. मग तो काय होता? करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू पॅरलल लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर. म्हणून हा ए अँगल त्याला करस्पॉन्डिंग इथे बी. सो दे आर ऑफ इक्वल मेजर. आणि तिसरी प्रॉपर्टी आपण आत्ताच काय शिकलो की अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू पॅरलल लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर. आय होप यू अंडरस्टूड दीज रिझल्ट्स. ओके, सो दीज आर द थ्री व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स. आता इथे काही प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. आय थिंक यू कॅन ट्राय दोज. आय विल एक्सप्लेन. यू सी द बुक, पेज नंबर, व्हॉट इज द पेज नंबर हियर? 17. तर मी काही इथे डायग्रॅम्स नाही काढत. या डायग्रॅमचा वापर करूनच तुम्हाला मी हे शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. एखादा प्रॉब्लेम मी सोडवेन, बाकीचे तुम्ही ट्राय करा. बिकॉज प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईट? अंडरस्टँडिंग द थिअरी प्रॉपरली इज द फर्स्ट स्टेप. बट आफ्टर द थिअरी इज डन, what you have to do is write down all the results that you have proved. Write down all the properties. Right? Many properties you have studied. तुमच्या पुस्तकामध्ये ते रिमेंबर दिस म्हणून त्यांनी खूप दिलेलं असतं काहीतरी. लेट अस नो वगैरे असं त्या चौकोनात शेवटी दिलेलं असतं. ते सर्वात महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामधून तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज, वेगवेगळे थिअरम्स, त्यांच्या स्टेटमेंट्स या कळणार आहेत. सो गुड स्टुडंट्स शुड कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. ओके, तर इथे काय म्हटलं आहे बघा, साधं आहे बघा. त्यांनी म्हटलं आहे आर पी आणि एम एस या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत बघा. हे आर पी आणि हे एम एस या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत आणि डी के ही त्याची छेदिका आहे, ट्रान्सव्हर्सल आहे. ओके, त्याच्यामुळे काय झालं बघा, इथे आता त्यांनी अँगल्स काही दिलेले आहेत बघा. डी एच पी हा 85 डिग्रीचा अँगल आहे. त्याच्यामुळे लगेच आपणाला काय मिळणार बघा. मी इथे मी इथे एक लहानशी फिगर काढतो ती थोडीशी, आणि मग तुम्हाला ते एक्सप्लेन करतो, म्हणजे आणखी तुम्हाला ते नीट कळेल. ठीक आहे? शेवटी काय तुम्हाला कळणं हा त्यातला सर्व मोठो आहे माझ्या सर्व ह्या लेक्चर्सचा. त्यामुळे लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. ओके, सो वी विल सी दॅट वी हॅव टू पॅरलल लाईन्स. दिस इज वन and this is another, and there is another transversal. Right? Now the names also they have given. Here it is D, here it is H, and then here it is G, M, S, this is M, this is S, this is R, this is P. This is according to their names that they have given. Now they have also given
that this angle is 85 degrees, and that's all. That is what is given. Now you know that opposite angles are congruent. So when this is 85, this angle is also of 85 degrees. कारण हा अँगल आणि हा अँगल हे अपोजिट अँगल्स आहेत. आता हा 85 आहे आणि हे लिनियर पेअर्स मधले अँगल झाले ना, म्हणजे कुठला DHP आणि DHR हे लिनियर पेअर मधले अँगल झाले. आणि तुम्हाला माहिती आहे लिनियर पेअरमध्ये ज्यावेळी अँगल असतात त्यावेळी त्यांचं ॲडिशन 180 डिग्रीज असतं. मग 85 मध्ये किती मिळवल्यानंतर 180 येणार, तर 95. सो दिस विल बी ऑफ 95 डिग्रीज. मी सर्व रिझन्स इथे देत नाही, तुम्ही पुन्हा हा व्हिडिओ मागे जाऊन ऐका आणि या सर्व रिझन्स सहज चांगली प्रूफ लिहून काढा, त्याची चांगला तो प्रॉब्लेमचं सोल्युशन लिहून काढा. का हे सर्व? पहिलं काय म्हटलं आपण बघा, DHP आणि RHG हे अपोजिट अँगल्स आहेत. सो विच प्रॉपर्टी आय एम युजिंग देअर? अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुअंट. अपोजिट अँगल्स. आता अपोजिट अँगल्स कशाचे? तर ह्या दोन लाईन्स, ही लाईन म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल आणि RP ही लाईन एकमेकांना छेदत आहेत, त्याच्यामुळे अपोजिट अँगल्सच्या दोन पेअर तयार होणार, त्या कॉन्ग्रुअंट असतात. अपोजिट अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स, फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स आर कॉन्ग्रुअंट. Two intersecting lines are congruent. ओके, म्हणून आणि दुसरी ही एक प्रॉपर्टी वापरली आपण. दुसरी काय प्रॉपर्टी वापरली आपण की अँगल्स इन लिनियर पेअर, अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. सो नाउ वन्स यू नो these things, everything is simple now. So now as this is 95, त्याच्या अपोजिट अँगल हा आला ना. आता हा कुठला अँगल आहे बघा, DHR, त्याच्या अपोजिट अँगल कुठला आहे, PHG. मग हा पण 95 डिग्रीज होणार, बरोबर ना. तिसरं आपणाला काय सांगितलेलं आहे बघा की आता हा जर हा अँगल जो आहे कुठला PH आणि G तो अँगल आणि HGS हे या ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट साईडला असलेले दोन अँगल्स झाले. म्हणजे हा इथला जो अँगल आहे तो आणि हा हे इंटिरियर अँगल्स झाले. आणि यू नो इंटिरियर अँगल्स आर ऑलवेज सप्लिमेंटरी. हा इफ दिस इज 95 डिग्रीज, दिस विल बी 85 डिग्रीज, कारण ते सप्लिमेंटरी आहेत, दोघांचं ॲडिशन 180 पाहिजे. वन्स दिस इज 85, दिस इज 85. वाय? बिकॉज दे आर अपोजिट अँगल्स. हा 85 आहे म्हणून हा 95 झाला नॅचरली, कारण हे लिनियर पेअर्समधले अँगल्स आहेत. आणि 95 आहे म्हणून हा पुन्हा 95 झाला, बिकॉज दीज आर अपोजिट अँगल्स. सो वी हॅव गॉट एव्हरी अँगल. सो त्यांनी विचारले तुम्हाला RHD. RHD म्हणजे कुठला अँगल आहे बघा, RHD म्हणजे तो 95 डिग्रीज आहे. एव्हरी आन्सर यू कॅन राईट. PHG बघा, PH आणि G कुठे आहे, इथे आहे. PHG म्हणजे 95 डिग्रीज झाला. सो ऑल द थिंग्स. मग इथे तुम्ही काय वापरलात, आणखी एक प्रॉपर्टी काय वापरली की तिसरी प्रॉपर्टी जी आपण वापरली पूर्वी शिकलेल्यामधली, ती काय बघा की इंटिरियर अँगल थिअरम. इंटिरियर अँगल थिअरम टेल्स यू दॅट टू इंटिरियर अँगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी. सो इंटिरियर अँगल्स थिअरम. अशा प्रकारे हे आपण रिझल्ट्स प्रूव्ह करू शकतो. सो आय होप यू कॅन अंडरस्टँड. आय विल स्टॉप हिअर इन दिस लेक्चर. गो थ्रू दिस लेक्चर, नीट समजून घ्या. पुन्हा पुन्हा मागे जाऊन ते लेक्चर बघा, समजेपर्यंत ते लेक्चर बघत राहा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. वेन यू आर लिसनिंग लाईक दिस व्हिडिओ लेक्चर्स, pause, review and proceed. This is the best idea to learn. Thank you. Have a nice day.